are focused towards driving the best to a consumer, right? I mean, genuinely, idhula onnu naadagam illa, onnu summa kudukra mari nadikkiradhu illa. Genuinely, we mean good for our consumer. Completely believe in this resilience. Tough times don't last for a very long time. 110 கோடி 3 மாசத்துல அப்பவே பெரிய கையெழுத்து கும்பிட்ட சார், தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டேன், என்னால சத்தியமா இதை பண்ண முடியாது, தயவு செய்து என்னை விட்டுருங்க. My name is Rashid Singh and this is my team. We are from Happy Valley Business School and we are here to have an interaction with you about entrepreneurship and how did the journey go ahead. We are going to have an interview with you as to get an insight of everything from an entrepreneurial aspect and from a businessman as well. Here we're going to ask few questions where you have to, just solve our doubts into it so that we can put a step ahead and move on with this entrepreneur thoughts and how we mold our business in any company which we go. How do we evolve inside it? Can we start the... Please, definitely, yes. So the first question to you from my side is, it is your father's business and you were an employee in one company. Then how did you kickstart your journey from an employee view to an entrepreneurship and you took this company ahead to the level and it is number 1 in Tamil Nadu? And you have distributors in Kerala also. So how did you start your journey, sir? Primarily, this is a company that I founded, right? So it's not my father's company. I started this company. Okay. I was working and, I was employee and then, subsequently I started this company. Okay, I mean, your question is, how did I reach where I have reached right now? Today, you talk about we being number 1 in the state of Tamil Nadu in residential rooftop, right? And we also are number 3 in Kerala as far as residential rooftop is concerned. So cumulatively, we are one of the largest players, right? Yes, sir. What do I say? I mean, today when you see an opportunity and you love what you're doing, if your requirements are obsessive enough, I'm sure you will go for it and get it there. I think it's that simple. So very happy to get an opportunity to meet you and ask you questions. How can you manage the things in Kerala and Tamil Nadu? Primarily because you have processes and systems in place, right? Yes, okay, process and systems abdin eduthukitamna probably when you exactly know what all needs to go there, okay, and then if you are able to put all that into a kind of a systematic methodology and have great people, I think then you will be able to manage it. I'm so happy to meet you because I was literally feared. This is my first time talking to higher official authorities like that. So my question is, what are the main ways Kondaas receiving customer feedback and complaints, and how do you solve that in a specific time? Okay, 2 கேள்விங்க. முதல்ல நீங்க சொன்னது நம்ம பெரிய ஆட்களை பார்க்கும்போது உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு பயம். Yes sir. யாருக்கு கம்மி நம்ம யோசிச்சு பாருங்க. In what way are anybody lesser than anybody else for this matter? Absolutely correct. Honestly சொல்றேங்க, I think we need to get out of that. The reason why I'm saying that is because normally இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு நினைப்பு இருக்கும்போது நிறைய இடங்கள்ல போக மாட்டோம். So I think you need to get out of the fear. I mean, I'm so glad that you did what you did, right? And keep breaking it all the time. Break பண்ண தைரியம் வந்துகிட்டே இருக்கும். That's point number 1, right? Second, கேள்வி கேட்டது சர்வீஸ்னா நம்ம என்ன பண்றோம், எவ்வளவு நல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு கேரளால if you honestly say, okay, Tamil Nadu, we've been there, we are sons of the soil, we've been there for the last round almost 14 years. 2013ல ஆரம்பிச்ச பயணம் இது. So 2024ன்றது 11 வருஷம். கேரளால நாங்க போறதே 2020 அப்படிதான் போறோம். ஆனா 2023ல we were like number 3. எங்க ஊர் கிடையாது அது அந்த ஊர் எடுத்துட்டீங்கன்னா அது திருவேண்டரம்ல இருந்து பாலக்காடு வரைக்கும் ஏராளமான ஊருங்க. அந்த ஊரை பத்தி நான் முன்ன பின்ன போனதும் கூட கிடையாது, ரைட்? I mean, this is exactly what it was. So what we did, I mean, what actually perceived to be a pain actually came out to be a big advantage. ஏன்னா எனக்கு கோயம்புத்தூர்ல இருக்கும்போது தான் பொள்ளாச்சி தூரம் இல்லையா, இங்க சென்னை பார்த்தா வெளியூர், பட் அங்க எல்லாமே வெளியூர் தான். எனக்கு பாலக்காடு ஒண்ணுதான், திருவேண்டரம் ஒண்ணுதான். So all we had to do was only one same set of processes. என்ன பண்ணோம், we had channel partners, we had our own people, we had managers, right? We had service engineers, but we all of them இது எல்லாத்துக்கு மேல நான் the intent to do that business was fantastic. அப்படின்னா நல்லா செய்யணும். ஏன் இந்த நல்லா செய்யணும்னா, நான் தான் சொல்றேன் இல்லையா, இந்த 2013ல இருந்து 2020 வரைக்கும் இந்த சோலார் ரெசிடென்ஷியல் ஆன் கிரிட் உடைய பெனிஃபிட்ஸ் அனுபவிச்சிருக்கோம்.
I see, for a salesman, you know how when a salesman gets an amazing amount of courage, when a salesman knows that the product he is selling is just fantastic. Yes, sir. Yes. அதுக்கப்புறம் விற்க வேண்டியதில்லை அவனுக்கு. Yes, sir, yes. அவன் உண்மை பேசினா போதும். கரெக்ட் தானே? Sure, sir. எவனோ ஒருத்தன் வந்து இது நல்லா இருக்கு நல்லா இல்லடா நல்லா இருக்கிற ப்ராடக்ட் வாங்குற கொடுக்கணும் கஷ்டம். I mean that much passionate you will be. That passion we had on that product, because we have seen this as one of the most successful products. We've seen that this product is, you know, customers were enjoying its benefits like nobody's business. So we're so convinced. Point number 1. Point number 2. Kerala government was incredibly supportive. Incredibly. சாதாரண சப்போர்ட்லாம் கிடையாது. I would say that, you know, they would be unparalleled in terms of the way they run it. To the point today, இன்னைக்கு, you know, across the entire spectrum of India, they are running this program. Yes, sir. You know, Kerala is number 1. Yes, sir. Right? Yes, And sir. you saw that in action. ஒவ்வொரு மீட்டிங்லையும் the way they took that entire program so very beautifully. அந்த வந்து பிரைவேட் கம்பெனிஸ்ல தோத்துறோம். அங்க இருக்கிற ஏஇ ஒருத்தர் இருந்தாரு. The way they micromanaged every single detail with the only intent that a customer gets benefited. எங்கே தப்பு நடந்துடக்கூடாது. Whatever support you want, they were able to offer to us to ensure that we delivered the product on time. Super, sir, super, That much beautiful the support was from the government of Kerala, and that is how we were able to do that program so very well. Our interest to ensure that in the residential solar on-grid அப்படினு வந்ததுனா, we should leave no stone unturned to give a great experience to consumers, right? Today we have around 18 engineers deployed Super, in sir. Kerala only for service. Right? I think by any standard we will have the largest amount of engineers exclusively for service, right? Yes, sir. No miles to go. We have lot of way to go in getting our processes systems to the next level. Actually, what has been your biggest learning as the CEO of Kondaas Automation, sir? ஒரு பெரிய learning அப்படினு சொன்னோம்னா, I think it is this attitude of taking whatever happens to us actually happens for us அப்படின்றது தான். இப்போ திடீர்னு பக்கத்துல இருந்து பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய, you know, ஒரு பெரிய பிரச்சனையா தோணும். But if you pass through that initial some days, right, you don't know what kind of a blessing it was, right? So if you know, this realization that anything that happens to me is for me அப்படிங்கிறது ஒரு realization. Why I say this is because examine இந்த நான் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த பயணம், கேரளால இருந்த அந்த பயணம் எங்களுக்கு நான் சொன்ன 2013 2020 வரைக்கும் bits and pieces we were able to about 7 years இந்த residential on-grid solarல பயணிச்சோம். தோராயமா நாங்க வந்து ஒரு 3900 odd installations நாங்க செஞ்சோம், right, over this period of 7 years. Son of the soil, தமிழ்நாடு இதெல்லாம், right. கேரளால 2000ல போய் sign up for the சௌரா program. அப்போ நாங்க first time அங்க போகும்போது நாங்க 3 வெண்டார் தான் இருந்தோம். அப்போ எங்களுக்கு நாங்க இதுவரைக்குமே நாங்க 3900 இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணியிருக்கோம்னா 3 கிலோவாட் போட்டிங்கன்னா ஒரு 12 மெகாவாட் அவ்வளோதான் பண்ணியிருந்தோம் அது நாள் வரைக்கும். ஒரே வருஷத்தில் எங்களுக்கு ஒரு கான்ட்ராக்ட் கால் ஃபார் பண்ணாங்க கேரளாவில். என்ன கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக 100 மெகாவாட். எவ்வளோ அப்ளை பண்ணுறேன் நாங்கள் 12 மெகாவாட் நாங்கள் இங்கே பண்ணனால we had the eligibility to apply for 26 மெகாவாட் 26 மெகாவாட் அப்படின்னோம். நாங்கள் பண்ணது 7 வருஷத்தில் 12 மெகாவாட், அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு மட்டும் நாங்கள் கேட்டது 26 மெகாவாட். 3 கம்பெனிக்கு they gave whatever we asked. எங்களுக்கு 26 மெகாவாட் கொடுத்தாங்க. So, you know, one other company they gave about 48 megawatt, another company they gave 1 megawatt. This is how the first Saura program in Kerala was started. 3 people. I was like super happy. Che, fantastic. I thought, you know, God has been extremely kind to us. ஏன்னா நாங்க வந்து நான் சொன்ன மாதிரி 7 வருஷத்துல பண்றத 2 மடங்கு ஒரே வருஷத்துல பண்ணிடுவோம். I was like, ஆனா அப்படின்னு அந்த கையெழுத்தெல்லாம் போட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்தது அந்த சௌரா டைரக்டர் சொல்றாரு, என்னன்றாரு, சஞ்சய் நீ இது 3 வருஷத்துல பண்ணலாம்னால தயவு செய்து நினைக்காத, 3 மாசத்துல முடிக்கணும்னாரு. அடுத்தது இன்னொரு குண்டை போட்டார், 3 மாசம் கழிச்சு உனக்கு பணம் வரும். 26 மெகாவாட்டு நான் பண்ணணும்னா 110 கோடி. எவனே என்னை நம்பி கணக்கு கொடுத்துருக்க மாட்டான். 110 கோடி 3 மாசத்துல. அப்பவே பெரிய கையெழுத்து கும்பிட்டேன் சார், தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டேன், என்னால சத்தியமா இதை பண்ண முடியாது, தயவு செய்து என்னை விட்டுருங்க. கையெழுத்து போட்டு இந்த பேப்பர் உங்களுக்கு கொடுத்தது நானும் இப்போதான், நம்ம 3 பேர் மட்டும்தான் இருக்கிறோம், இப்படியே மாற்றிக்கலாம், கேன்சல் பண்ணிடுங்க சார், கொண்டாஸ் சத்தியமாக இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணாது அப்படின்னு. கண்டிப்பாக அவருக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் நடத்தியே ஆகணும். ஏன்னா எவனுமே வரல, 3 பேர் தான் வந்திருக்கிறோம். 100 மெகாவாட்டுக்கு அவரை பொறுத்தவரைக்கும் டிக் ஆயிடுச்சு. கொண்டாஸ் இன்னொரு கம்பெனி 3 மெகாவாட். அவர் பிரச்சனை முடிஞ்சது. என்னை விட்டாருன்னா அவருக்கு பிரச்சனையே ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா இன்னும் ஆள் கண்டுபிடிக்க முடியாது. கரெக்ட், டெண்டர் கால் கேன்சல் ஆகிடும். அவர் எனக்கு சத்தியமாக விடுற மாதிரி இல்லை, கடைசிக்கு என்னையே உன்னை பிளாக் லிஸ்ட் பண்ணிடுவேன், நீ பண்ணு,
கண்டிப்பாக உனக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் நீ பண்ண மாட்டேன்னு 3 மாதம் கழிச்சு நீ பிளாக் லிஸ்ட் பண்ணிடுறேன். சரி, ஆனால் அட்லீஸ்ட் கடைசிக்கு இன்றைக்கி அது நடக்காது, இந்த 3 மாதம் கழிச்சு தான் நடக்கட்டும்னு சொல்லி டெய்லி வி ட்ராவல்டு. ஓகே, அழுதுட்டே அதுதான் நான் சொன்னேன், இட் ஹேப்பன்ஸ் டு அஸ் இல்லை, இட் ஹேப்பன்ஸ் ஃபார் அஸ், ரைட்? இன்னைக்கு கடவுள் உண்ணியத்தில் 3 மாதம் கழித்து அந்த 3 பேர்த்தில் நாங்கள் தான் நம்பர் 1 பண்ணியிருந்தோம். சரி, தொலைஞ்சு போது இவன் ஏதோ கொஞ்சம் செய்வான் போல தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கொஞ்சம் ஒரு அனுகிரகம் கருணை காமிச்சு, சரி இப்படி பண்ணினா உனக்கு நான் பாஸ் பண்ணுறேன், இப்படி பண்ணுறேன்னு இன்னொரு 2-3 கண்டிஷனை போட்டார். அப்படி ஆரம்பித்த பயணம் தான் கேரளாவில், ரைட்? அண்ட் டுடே வி ஹேவ் க்ளோஸ் டு அரௌண்ட் 5,000 odd இன்ஸ்டலேஷன்ஸ் அங்கே, ரைட்? ஸோ எங்களால் அவங்க கேட்ட 28 மெகாவாட்டில் எங்களால் பண்ண முடியல, பட் ஆனாலும் கூட வி டிட் ஃபார் எக்ஸீடிங்லி ஹையர். அண்ட் டுடே நீங்க சொன்ன மாதிரி, so that was also a reason, right? Because we had the government support. Why government support? Because we were part of the KCB who were doing this project, and that is how we were able to establish, all across partners, ivanga ellame, because we were running. But it was very, very difficult times, right? I mean, the problem was in excess, right? நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் பற்றாக்குறை மட்டும் தான் பிரச்சனைன்னு, எக்ஸஸுமே பிரச்சனை தான். எங்களுக்கு வேணுங்கிறது 10 லீடு தான், எங்களுக்கு வந்தது 500 லீடு. 500 லீடு எங்களால் பார்க்க முடியல, right? That's a problem of excess. But we went through that challenge, and we arrived wherever we arrived. How did you make your product different from other countries who are competing in solar plant? Vityaso, I mean, see, I'm also a stronger believer of this word called moat, right? I mean, we need to be key differentiators. We need to have differentiating sectors. How different did we make? Are very subtle, very small differences. Perissa diamika solra mariyilla onnu illa. But what I think, at Kondaas we strongly believe is our value systems. I mean, value system அப்படினு சொன்னா, I mean, I've talked about this in abundance, right? We talk about our pillar of being, Kondaas by itself is like, we have a relationship pillar, we have a wealth pillar, we have a health pillar, and we feel that, bliss or happiness is here, in the center. And as a logo, we all surrender to this logic of wealth, health, and ஸோ இதுதான் எங்கள் லாஜிக். இது எங்களுக்கு இன்னைக்கு எந்த அளவுக்கு அது எனக்கு மோட்டுன்னு எனக்கு தெரியல, ஆனால் எவென்ச்சுவலி ஒன் டே ஃபார் கோண்டாஸ் திஸ் வில் பி அ மோட் ஃபார் ஷுவர். காரணம் என்னன்னா, ஐ திங்க் we will have an ecosystem, we will have people around us who are really feeling happy, and I feel this could be one of our moat, which we are working on building as a moat. Second, one of our moat is in terms of our focus towards driving the best to our consumer, right? I mean, genuinely, idla onnu naadagam illa, onnu summa kudukra mari nadikkiradhu illa, genuinely we mean good for our consumers, genuinely, right? Engage oru vakkam, if we can push in a hard extra, even it means that there's a commercial loss for the organization, but then lot of times we've run that extra mile to keep the consumer happy. So this particular intent, and the sheer virtue that 30 வருஷமா இருக்கிறோம், anything long term will make a difference. My question is, how do you came over your setbacks and your failures, sir? And what make you to pick this name Kondaas as your business name? Why Kondaas? Kondaas is my grandfather's name, Kondaswamy Naidu. So for a want of a good name, company ஆரம்பிச்சப்போ, again I have repeatedly சொல்லியிருக்கேன், he was such a very humble, simple, phenomenal human being. Not that he made any great commercial wealth, but he was in all other ways, he's one of the finest gentlemen that I have seen. I thought he had a lot of good karma with him, so company பேர் வெச்ச கொஞ்சம் புண்ணியம் ஓஸ்ல கிடைக்கும்னு நினைச்சேன் நான். So I had his name as my company's name, Kondaas. So that's probably one. I mean, just out of sheer gratitude for my grandfather. That's one. Two, how did I come back through setbacks and failures? எல்லாரும் மாதிரி தானங்க, அழுதுட்டே போக வேண்டியதுதான், அப்புறம் கொஞ்ச நாள் சஸ்டெயின் பண்ணோம்னா வெளியே வந்துரும். பெரிய இதுல ஒரு ரகசியம் இருக்கா அப்படின்னா, I think everybody goes through it. I completely believe in this magical word, which they call it as resilience. Tough times don't last for a very long time. இருக்குமா இருக்கும் கொஞ்ச நாளைக்கு, கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு ஓட்டிட்டோம்னா வெளியே வந்துடலாம்ன்ற ஒரு நம்பிக்கை. While it goes, you are in pain, you will suffer, you will cry, that's all human, you will do all that. நானும் ஒன்றும் பெரிய மெஜிஷியன்லாம் கிடையாது. But resilience, I think, is something that as a word, I think we need to embrace it. Who decides whether you have lost? யார் டிசைட் பண்றது? நம்ம தான் டிசைட் பண்றோம். ஏன் சொல்லிக்கலாமே, இன்னும் தோக்கல, இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சுக்கலாம்னு, இன்னும் கொஞ்சம் கூட தள்ளிச்சுக்கலாமே கொஞ்சம். Because after all, it's you who decide that you've lost.
if you decide that you have not lost, hold on. Look at any of those large successful guys. They have been all resilient. They have never given up. நான் அந்த அளவுக்குலாம் ஒன்றும் பெரிய டிக்கெட்லாம் கிடையாது. பட் ஆனாலும் I also get motivated and I learn from all these guys. And I embrace that quality. சார் நீங்கள் எப்போ பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு யோசிச்சிங்க, எதனால் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க சார்? நான் வியாபாரம் ஆரம்பிக்கணும்னு ஆரம்பிச்சது பியோர் பணக்காரன் ஆகணுன்றது மட்டும்தான். வேற ஒரு வேலையும் இல்லை. சம்பாதிக்கணும், பணக்காரன் ஆகணும், இவ்வளோதான். இவ்வளோ சிம்பிள் தான் என்ற வேலையை. முன்னாடி இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே நல்ல பெரிய பெரிய காரில் போவாங்க இல்லையா, சொந்தக்காரங்கெல்லாம் காரு, ஒரு வீடு அந்த பக்கம் ஸ்டைலாக இருக்கும், ரைட். இதெல்லாம் பார்க்கும்போது என்ன தோணும் உனக்கு, அந்த காலத்தில் இந்த மோகன் பாட்டில் ஒரு ஐ வாண்ட் பி a rich man அப்படின்னு, இதெல்லாம் தான் இன்ஸ்பிரேஷன். ஐ மீன் clear straight wanted to be making more money. That was my absolute motivation. That's why I started. பட் ஆனால் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, நான் முதல்ல வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தேன். I mean I was clearly interested because entrepreneur seems to be my way out. நான் அப்போ I had finished BSc Computer Science. That was way back in 92. அப்போ கம்ப்யூட்டர்னா ஒன்று இருக்கு, சாஃப்ட்வேர்னு ஒன்று வரும், அந்த அளவுக்குலாம் தொலைநோக்கு பார்வை என்கிட்ட கிடையாது. நான் அப்போ பார்த்தது ஒரு EDP மேனேஜராக ஒரு 8,000-9,000 ரூபா சம்பளத்தில் செட்டில் ஆகிக்கலாம், இவ்வளோதான் எனக்கு அந்த கம்ப்யூட்டரை பற்றி பண்ண முடியும் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். இதுக்கு மேலே நமக்கு அது ஒரு சாஃப்ட்வேர்னு ஒரு ரெவல்யூஷன் வரும்னா 92 எங்களுக்கு தெரியாது. நமக்கு அங்கே போய் செட் ஆகிறதுல இஷ்டம் இல்லை. அதனால சரி வியாபாரம் ஆரம்பித்தோம்னா ஏதோ ஒன்று செய்யலாம்னு I went and then worked in a company. Then told my bosses that I wanted to start a business. Bosses business ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொன்னா சரி நான் சொல்லுவாங்க. And I was a very successful salesman. And salesman is anybody's delight because they are the people who bring them business. So they didn't allow me to go. பட் ஆனால் I gave him, I said நீங்கள் எப்போ விடுறீங்களோ போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் 8 மாதம் கழிச்சு தான் வீட்டுக்கு அமிச்சாங்க. அது வரைக்கும் இன்னும் கொஞ்ச நாள் நீங்கள் எப்போ வேணால் சொல்லுங்கள் சார் நான் போகிறேன். 8 மாதம் கழிச்சு தான் then I started this. So give some tips for young entrepreneurs or who decided to start a business. Entrepreneur அப்படின்னு சொன்னால் நான் இந்த entrepreneur is like who's an entrepreneur? Entrepreneur யாரு? The person who convert his dream into a reality is called an entrepreneur. சொல்லலாமா? ஒன்றுமே இல்லாத இடத்துல ஒரு கனவுகளை பார்த்து அந்த கனவுகளை நினைவாக்குறவன் தான் ஆண்டர்பிரனர். கரெக்ட் தானே? அதுக்கு என்னென்ன வேணும்? இந்த ரகசியம் எல்லாம் புதுசாக யார்கிட்டையும் கேட்க மாட்டேன். நீங்கள் கண்ணதாசன் பாட்டுகளை கேளுங்க, யாருக்கிட்ட கேட்டிங்கனாலுமே எல்லாத்துக்குமே அதே தான் கதை. கரெக்ட் தானே? கடின உழைப்பு இருக்கணும், விடாமுயற்சி இருக்கணும், ரைட். தெளிவான தொலைநோக்கு பார்வை இருக்கணும், ரைட்டா. தெளிவான இலக்கு, இங்கே தான் நான் போய் சேர்றேன் அப்படிங்கிறது தெளிவாக இருக்கும், ரைட். அதுக்கப்புறம் என்னவா இருக்கணும், ரைட், நேர மேலாண்மை இருக்கணும். Because time is the biggest resource that each of us have. Are we investing time in the place where we need to grow? இல்லை, எல்லாத்துக்குமே அது கொடுக்குறோமா இல்லையா, ரைட். Are we stingy in the usage of time? So இந்த மாதிரி the basics. நம்ம ப்ராப்ளம் இஸ் நாட் அபவுட் நாட் நோயிங். இது இந்த புது கதையே கிடையாது. அதான் சொல்றேன், நம்ம தாத்தாக்கே இந்த கதையெல்லாம் தெரியும் இல்லையா. அந்த காலத்திலிருந்தே இது it's a secret is absolutely out in the open. But where is the problem? Problem is not in those ideas. Problem is not in the knowledge. Where the problem is? எங்க இருக்கு நினைக்கிறீங்க problem? Least of the problem is finance. Problem எங்க இருக்கு? செயல்ல தான் இருக்கு. செயல், action. We are all great speakers. அட்டையை கிளப்போம், அதை பண்ணிடலாம், இதை பண்ணிடலாம், அது செஞ்சிடலாம், இது செஞ்சிடலாம். வேலை செய்யணும்னு வரும்போது என்ன பண்ணுவோம்? புவர் எக்ஸிக்யூட்டர்ஸ். கைஸ், ஆண்டர்பிரனர் இருக்கணும்னா நல்லா பிளான் பண்ணுங்க. அளவா 1 நாள் 2 நாள் 3 நாள் ரூம் போட்டு யோசிங்க, தப்பு இல்லை. செயலில் இறங்குங்க. Because its question is not about knowing. Question is all about doing. எப்போ இந்த knowing doing gap மாறுக்குதோ life is simple, right? ஏன்னா என்னைய விட நீங்க chat GPT போய் கேட்டீங்கன்னா what are the requirements of an entrepreneur என்ன விட 100 மடங்கு அது நல்லா சொல்லும். நேர யூடியூப் எடுத்து tell me the best qualities of an entrepreneur அது கேட்கும். Which style? Tony Robbins style? இல்ல பில் கேட்ஸ்? யார் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும்னாலும் சொல்லி கொடுக்கற ஆள் இருக்காங்களா இல்லையா? இன்னைக்கு ப்ராப்ளம் ஆஃப் நோயிங்கா எங்க இருக்குது? ப்ராப்ளம் டூயிங், ரெசிலியன்ஸ், ஃபோக்கஸ், விஷன். இதே பிரச்சனை தான். அது ஆண்டர்பிரனருக்கு மட்டும் இருக்கணும் இல்ல, ரைட்? Probably a few of you might not even be taking up an entrepreneur route, but a few of you might be even taking in the job, right? Even job is all about entrepreneurship. Take ownership. ஏன்னா see, collectively நானே எல்லாரும் ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது. கரெக்ட் தானே? யாராவது ஒருத்தர் ஆண்டர்பிரனர் ஒரு ஆண்டர்பிரனர் இருக்கலாம், ரைட்? பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல் a team effort. And any place if you are going to have the capability to make a difference, even as a manager you can be an entrepreneur. Yes or no? எடுக்கலாம், இந்த வேலையை நான் பண்ணி காமிக்கிறேன்னா இல்லையான்னு பார். And that's because the world should applaud for you. When you have a student coming to you asking for some help,
So how do you show them a way or give them, anyway they have to walk into the path to know the things. Without knowing things they will not. They have to fall down, then from there they have to rise. So when they fall down and when they come to you, when they know that you can help, what do you tell them? How do you help them? So first if any person has to win, what is that he needs to have? He needs to have clarity on what he wants, correct? Yes, the sir. moment you have clarity in what you want, Sir. which I mean by saying that it is all about having a vision, correct தானே? தெளிவான விஷன் இருக்கா அவங்ககிட்ட அதை மட்டும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, right? Otherwise they are all over the place. I want this, I want this, I want this. So normally, not just for students, I mean with a lot of my friends too, I take the same approach, right? Wife friends, I take the same approach with myself to understand what at all I want in life. Because the moment I have clarity of understanding what I want, correct, then I exactly know what to say yes for and what to say no for, correct? Our problem is யாராவது ஒருத்தர் 500 ரூபாய் பணம் கேட்டாங்கன்னா 4 தடவை திருப்பி கேட்போம். எதுக்கு, எப்போ கொடுப்பியா மாட்டியா, எங்கள் அம்மா கிட்ட கேட்டு சொல்கிறேன், சரியா 2 நாள் ஊருக்கு போயிட்டு வரலாமான்னா என்ன சொல்லுவோம்? ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, இவ்வளோதானே சொல்லுவோம், ரைட்? We take our time so very lightly, yes or no? Yes, sir. Correct? Yes, sir. Don't you think that your time is much more valuable than money? நம்ம கேட்காத இந்த வசனமெல்லாம் கேட்காம இருந்திருக்கிறோமா? டைம் இஸ் கோல்டு, டைம் இஸ் மணி எல்லாம் கேட்டிருக்கிறோம். எத்தனை பேருக்கு அது உண்மையிலேயே புரியுதுன்னு யோசிச்சு பாருங்க, கரெக்ட்? So just give him this perspective that when he has a clarity, which means to say he has a very clear vision, he has to deploy his time as much as possible towards this particular vision. That simple it is, right? And in case his vision, his clarity is slightly more encompassing. It is not just about clarity in terms of what he wants commercially, what he wants physically, what he wants socially, what he wants. You know, that kind of a balanced approach will probably give you a much more beautiful thing, right? So when somebody comes and asks me, I try and prod into him and understand what does he really want. The moment he understands, right? When he understands what he really wants, then he knows sure he can do a better job. Except your business, how do you spend your time? Like, what do you do? As a person, as I was talking about this word called clarity, right? Yes, sir. So I also, indulge myself deep within that particular context to understand what do I want, correct? So, that answers your question of saying, what do I do, right? Apart from business, right? I am very, very avid farmer, right? An organic farmer, right? So I spend a lot of time on farming because that gives me this urge of creativity, right? I mean, you go to the farm, you actually landscape things, you put this rock here, you put those plants there, you do a lot of things. I mean, it gives you a lot of creative urge. I am also, I have started learning singing, right? Okay. That's for the past around 3, I think it's about a year and a half, I've started learning singing. So I sing all these Tamil numbers, Tamil songs. I spend about half an hour every day learning singing, right? So that's something that it's a newfound passion of mine. And apart from it, I mean, I love this training, right? I love imparting this kind of gyan. Because யாருக்கு பிடிக்காது, யாரோ ஒருத்தர் 4 பேர் பேசினா கேட்டால் தலையாடுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பிடிக்கும் இல்லை, எனக்கும் பிடிக்கும். இருக்குதா சார்? அதனால யாராச்சும் பேசுற கூப்பிட்டாங்கன்னா சந்தோஷமா போய் பேசுவேன். கொண்டாஸ்ல நாங்க அந்த வெல்த் பில்லர் அப்படின்னு சொன்னோம் பாத்தீங்களா? கொண்டாஸ்ல அந்த வெல்த் பில்லர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்ட், ஃபர்ஸ்ட் பீஸ் என்ன தெரியுமா? The work that I love. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பீஸ். Okay, that's a wealth pillar, right? The second piece is compounding consistently. அப்படின்னா எனக்கு பிடிச்ச வேலையை டெய்லி பெட்டர் பண்ணணும், அதான் செகண்ட் பில்லர். தேர்ட், that should turn out to be my passion. கொஞ்ச நாள் முயற்சி பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா ஒரு நாள் அது பேஷனாக மாறிடும். எங்கே கொண்டுட்டு போவோம்? மாஸ்டரிக்கு கொண்டு போவோம். மாஸ்டரிக்கு நீ எங்கே போய் உட்காந்தினாலும் உனக்கு பணம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சேரும். நீ அதை தொலாவிட்டு போக வேண்டியதில்லை, அது ஒன்று தொலாவிட்டு வரும். இதுதான் எங்கள் டெஃபினிஷன் ஆஃப் wealth pillar in Kondaas. நான் சொன்னேன் இல்லையா, we have a health pillar, we have a wealth pillar, we have a relationship pillar. Wealth pillarல, so I keep asking myself, is it something that I really love, right? நிறைய கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் திட்டும்போது அவ்வளோக்கா அந்த கம்பெனி பிடிக்காது, வேலை பிடிக்காது, but you have to run through it, how do I grow compoundingly, how do I make myself better, that's a journey, right? So I keep asking that question. So So today I've started making videos, because நம்ம போய் நிறைய இடங்கள்ல பேச முடிய மாட்டேங்குது. And I think the leveraging tool is there in the internet today. So what I cannot afford to do, going and speaking with so many people in so many colleges, which I have been doing for the past around 20 years,
I would have talked to more than a lakh of college students. But now to leverage it, I thought, I would use the net. And so I have started making baby steps towards making small videos. Sir, you said about the health pillar, right? Could you please explain this health Oh, pillar? what the health pillar is? Yes, sir. Okay. And the health pillar is again got, like wealth pillar la eppadi and the 4 fragments irko. Adhe mari health pillar la, I strongly believe that exercise is the base plate, right? Exercise. On a health pillar. Exercise. Okay, sir. We, at Kondaas, we strongly believe that every single person has to exercise, The second bit is diet, right? That's a health pillar. Nalla exercise panni, correct ana diet irundamna, then if your self discipline is fantastic, okay, that's a third pillar, self discipline. ஏனா நமக்கு எது கெட்டதுன்றது நல்லா தெரியும், ஆனா நம்ம டிசிப்ளின்டா வேண்டாம்னு சொல்ற அளவுக்கு தைரியம் இருக்குதா, அங்கதான் பிரச்சனையே. கரெக்ட்? நமக்கு எல்லாம் தெரியும் இது செட் ஆகாது, இது நல்லது இல்ல, எல்லாம் உலகத்துக்கே தெரியும். But do we have the discipline to say no to those things which we really want to indulge in? Correct? Yes, so sir. we feel like the third most important pillar is self discipline. The fourth pillar is meditation. Meditation. Yes. How do you balance work-life responsibilities, sir? I mean, as I was talking to you, நம்ம ethosலயே பாத்தீங்கன்னாங்க அந்த ஹெல்த் பில்லர், வெல்த் பில்லர் அப்படிங்கிறதுலயே அந்த பேலன்ஸை பற்றி தான் நாங்கள் நிறைய பேசுகிறோம். கரெக்ட் தானுங்க? If you talk about this wealth, the wealth is the work that you love and all that. That's all your wealth component, which I mean to say is a work component. Correct? Whatever earns you money and things like that. Now, the balance அப்படிங்கிறது is on the other side of the pillar, right? Equally இந்த ஒரு சைடு இருக்குது, which is all it is exercise I do. Every day I spend at least about 4 hours on myself, ensuring that I do my exercise. I spend about half an hour, 45 minutes on music. I spend about an hour on meditation and associated things. So that's a clear balance every day. So I start my day with this and then go here. What recent advancement in robotics and automation is working on? So in the solar industry, I mean, I'm being very honest and straight that I am not a big technology buff. In terms of automation, there are giant strides that are happening, and one of those things that I take great, I embrace big time is the artificial intelligence. I take a lot of help from there in terms of understanding, in terms of brainstorming, in terms of understanding newer concepts and things like that. So that part of it I do, and I have my team who actually works, because we allow people to work on their strengths. I mean, they would be better people to understand and answer your question, what is that they do. But then we make a lot of baby steps in terms of each aspect of a business. How can we take it to the next level? Those team works on. In your view, who is your competitor? நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. நல்ல கேள்வி. ஏன்னா நாங்கள் ரெசிடென்ஷியல் சோலார் அப்படின்னு ஒன்று பண்ணுறோம், கிரவுண்ட் மவுண்ட் சோலார் அப்படின்னு ஒன்று பண்ணுறோம். We do a lot of kusum projects. Kusum அப்படிங்கிறது is our solar for farmers. That's a project which has been run by the government of India. That's about 1,76,000 crores. I mean, it's a huge project. I mean, your residential solar எடுத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஒரு 3-4 லட்சம் கோடி project அது. So why am I saying this? Because each of this vertical has a different set of people that we work with. Okay, we are also are into Adani oda dealership vechirkom. So which means to say we also take care of B2B business. So which means to say we give it to other dealers like me, and then we do that. So in each of these areas we have different set of people who are doing very well. I mean, in the sector la residential solar is some place where probably we are doing extremely well. In the balance of areas, lot of others are doing well. I think, see, this is also something that we need to have clarity on what to go behind and what to say no to. இல்ல நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தெளிவான இலக்கு இருந்ததுன்னா வாழ்க்கையில ஜெயிச்சிடலாம். எல்லா பக்கம் பலசர கடை மாதிரி வச்சிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுங்களேன், இது கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் எதுவும் உருப்படாது. You said about the government support from Kerala. Can you please explain one of the support provided by Kerala government? Okay. ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் கேரளா சப்போர்ட் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அது வரைக்கும் நாங்கள் இங்கே தமிழ்நாட்டில் அந்த ஸ்கீம் ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் கேரளா அந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ண போகிறாங்க. நான் முதல் தடவையே சொன்னேன், 26 மெகாவாட் எங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. 26 மெகாவாட் அவங்க கொடுத்ததுக்கு முன்னாடி அவங்க கிட்ட they had a few tens of thousands of applications who have evinced interest with the KSEB, Kerala State Electricity Board, for getting into solar. Yes, sir. So imagine the plight. Okay, they have 3 companies to do, of which one company is only a 1 megawatt company, only two companies, and now they have tens of thousands of things. So they had to put a process. Every single the bureaucrat who was running this program were extremely clear of what they want. 100% free of corruption. 100% free of corruption. 100%. They're 100% free of corruption.
extremely focused on ensuring that they do the job well for a consumer. All right. Okay, sir. They were working hard, which means to say I used to get calls from those bureaucrats at around 7 a.m. in the morning and around 8 p.m. in the evening, with only focus of saying, okay, how do we deliver this? What do we do this, right? So this is how mad we started off the project. From there, today they being number one in the state of the entire country. Yes, sir. The way, they used to conduct meetings every 15 days once online. Every 3 months they used to have a physical meeting. In every physical meeting, they used to threaten you harmlessly to ensure that you reach your target. It is not they reaching their target. Hope you understand that. After all, it's all combined. Yes, sir. But when I mean target, I also mean the other targets that normally they all take. Nothing, zero. They are all absolutely singularly focused. Today, say in an organization, if we need to win, if all of us are aligned towards the same goal, the life is much more simpler. Here you had all the stakeholders aligned. You had me aligned, which means we all are, the partners who were wanting to do the Saura project aligned. Yes. You had the government aligned, government in the sense the bureaucrats aligned. Yes, you had the EB officials who were there in each panchayat aligned, because they will also be part of the meeting. So today when we raise a complaint by saying, the meter anga varalana, they will ensure that immediately, not naalaiki paathutu solra, that meeting there will be that official sitting giving you an explanation why it did not happen. It was that close a follow-up. We didn't have one single payment problem. Trust me, I'm telling you, not even one single payment problem, right? None of the customer defaulted, right? Okay, sir. When I say not one, okay, so there was a stray incident where one customer defaulted, okay? We did not get the payment, okay? So there was now I'm traveling into a different direction of where we go and raise a complaint with the police, okay of saying that this customer is not given a payment, okay? Yes, sir. I am out of the country, right? I am from Tamil Nadu. Okay. Going and complaining in Kerala. Against whom? Their own person who was a notary officer, okay? Yes. He is a government something, okay? Okay, sir. I complained against him, correct? So he comes and says to the police official of some story. The police official said, did you pay or did you not pay? Simple, straightforward question. He says, I did not. Then bloody well pay and then do the next one, right? He being government pleader, government thing, nothing worked. What amount of happiness will you derive going into a foreign state and when their system has been so beautiful, right? Yes, honestly, sir. I had a phenomenal thing. For this, I didn't have to bribe that policeman 1 rupee. It was a straightforward, simple, beautiful transaction. This is the experiences that I have. For me, truly, Kerala is a God's own country. What is the message that you want to give to the youngster? That one message that you like, it will click to them. See, entrepreneurship is the way to go, right? Entrepreneurship is not just about starting your company. It's about wherever you are, in any aspect of life you are, even in a company. See, what is entrepreneurship? Entrepreneurship today is that the buck ends with me. Is that what entrepreneurship is? I can't go and complain with anybody else because this ball stops with me. Imagine that, at any aspect of your life, if you take that responsibility and say, the buck ends with me. We are very happy to show fingers. Correct? The problem there is, the moment you have the smallest of inclination that you can show your fingers to somebody else, your best will never come to you. Yes or no? Yes, sir. Right? Yes. Is it not entrepreneurship? Right? To me, entrepreneurship is taking that responsibility of being the change. Right? The moment you take up that ownership, right? Wherever you are, again, entrepreneurship is entrepreneurship. There, you invest money, you invest time, you invest a lot of things. Or you even go to a job, right? I mean, you are into a place where people can trust you and say that, this is my job. Yes, show them that it is your job. Yes, do not ever think that, you're going to show fingers, right? Because why I'm saying this is because entrepreneurship is one of the finest form of careers, right? Definitely, no two ways about it. But it just doesn't stop there. Entrepreneurship is all about you owning it, making the change. Because that's what defines an entrepreneur. Correct? Unga kanavugalai nenavakakodiya edathila irundamna, that's entrepreneurship. Nariya samayangalla முதலாளி சரியில்லை, மேனேஜர் சரியில்லை. முதலாளியும் மேனேஜர் சரியில்லைன்னா சரியா இருக்கிற முதலாளிட்டு மேனேஜர்கிட்ட போக வேண்டியது தானே. எதுக்காக கஷ்டப்பட்டு கிடைக்கும். It's all will be the problem tomorrow, right? That will be your challenge. Correct? Right? இதெல்லாம் any performer for that matter, you'll have to have a bit of, in the biryani பண்ற மாதிரி, a bit of resilience,
a bit of focus, a bit of entrepreneurship, right? A bit of hard work, a bit of time management. இது எல்லாத்தையும் போட்டு கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஒரு கலவை கலக்கினீங்கன்னு வச்சுங்களேன், you can all become extremely successful. For me, successful is all about being happy. Period. Simple, straightforward, right? Successful is not by somebody's definition. Successful is a definition that you girls, you boys are going to have for yourself. Define what success is to you. Go behind it and make it possible. In your busy schedule, you have spent a quality time with us, and we have learnt a lot of things like leadership, focus on specific thing that will help us to success in life. Being first person to stepping in work or anything, sir. That's so good. Fantastic. What is fear? Fear na enna theriyuma? நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாமா? Fear அப்படின்னா false evidence appearing to be real. அப்படின்னு என்ன? அது வந்து ஒரு false evidence. அது வந்து ஒரு பொய்யானது. பார்க்கறதுக்கு தான் நிஜமா தெரியுது. நீங்க போய் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஐயோ இவனை போய் பார்த்தா பேசுனா இவன் ஏதாச்சும் நம்மளை கடிச்சு தின்னுட்டான்னா என்ன பண்றதுன்ற பயம், ரைட்? அவ்வளோ இல்லைனாலும் கூட மிகைப்படுத்தி சொல்றேன், கரெக்ட் தானே? இந்த வேலையை நம்ம செஞ்சோம்னா போனோம்னா கீழே விழுந்துருவோம் அப்படின்னா என்ன? நிறைய சமயங்களில் நீங்களே உங்கள் வாழ்க்கைக்குள்ளே போய் ஆழமாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பயந்தது எதுவுமே நடந்திருக்காது. appeared to be real. இதுதானே ஃபியர். அடுத்த தடவை ஏதாச்சும் பார்த்து பயந்தீங்கன்னா என்ன ஞாபகத்துக்கு வரும்? இது ஒரு ஃபால்ஸ் எவிடன்ஸ். பார்க்கறதுக்கு தான் நிஜமாக தெரியுதுன்னு மனசுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? ஒரு தடவை பண்ணி பார்க்கணும். பயத்திலேயே, பயமாக தான் இருக்கும், தப்பு இல்லை, இருந்தால் எடுத்துகிட்டு போட்டோம், பயத்திலேயே பண்ணி பார்க்கணும். மறுபடியும் என்ன பண்ணணும்? 3 தடவை பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்? அதுக்கு பயம் போய் பயம் அடுத்ததுக்கு வரும். பரவாயில்ல, இதே வேலையை மறுபடியும் பண்ணிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். பயம் போயிடுச்சுன்னா வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சாச்சு.